නවපෑ සබන් සහ ක්‍රීම් ජාත්‍යන්තර ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥයන් විසින් සායනිකව තහවුරු කරලා තියෙන්නේ. Sustainable energy. Amendments to the Sri Lanka Electricity Act passed into legislation with a majority of votes. At least a Swiss challenge system involving only Indian companies to participate in this tender would be welcome rather than to choose a single person, a single company. Ahead of reforms, Sri Lanka's former finance minister vacates parliamentary seat, says he does not intend to withdraw from politics. More opportunities. The International Monetary Fund's largest stakeholder, the United States, will support Sri Lanka, says Colombo-based envoy. And that'll open up financing opportunities not only from international financial institutions and multilateral banks, but individual countries as well. All this and much more coming up on this Thursday, the 9th of June 2022. Life boy shampoo chuti rupiah 70යි. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. A warm welcome. You're joining us on AdaDerana 24's English news service, and I'm Indivari Amuat. Tonight, amendments to the Sri Lanka Electricity Act were passed into legislation with a majority of votes in Parliament today. Following the debate on the second reading of the bill, the opposition demanded a vote and the House passed the bill without committee state amendments with a majority of 70 votes. The total of 116 voted in favour of the amendments while 46 voted against. The amendments are expected to expedite the renewable energy projects that are approved by Sri Lanka's Sustainable Energy Authority in a bid to encourage foreign investment into the country. අපිට ඉදිරි අනාගතේ තවදුරටත් ගල්ලංගුරු මත ඉන්ධන මත තාප බලාගාර මත අපිට කටයුතු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපේ රටේ තියෙන ස්වභාවික සම්පත් ටික මේ සියලු ප්‍රභවයන් භාවිතා කරලා අපිට උත්පාදනය කිරීමට හැකියාව තිබියදී අපි කොතරම් පණක් තිබුණත් අපි හැම පණතක්ම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඒ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට මිසක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නෙවෙයි කියන එක කනගාටුවෙන් කියන්න ඕන. මේ පණත්වල ඕන තරම් ඉඩ තියෙනවා බලය තියෙනවා ක්‍රියාත්මක කරන්න. හැබැයි හැම අවස්ථාවෙම නමුත් නිලධාරි කණ්ඩායමක් ඉන්නවා හැම වෙලාවෙම බලන්නේ ඒකේ මේ ක්‍රියාත්මක නොකිරීම මොකද තියෙන නීතිය කියන එක. ඒ නිසා මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම අපේ රටට අද මූල්‍යමය ගැටලුවක් තියෙනවා. බලශක්ති ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි ආයෝජකයන් ගෙන්වා ගත යුතුයි කියන එක මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා කියනවා. අපිට ණය ලබා ගන්නත් බැරි නම් අපිට ආධාර වශයෙන්ුත් දෙන්න බැරි නම් අපි ආයෝජන නම් අපිට ගන්න තියෙන්නේ ආයෝජන දිරිගන්නේ නැතුව අපි ඔවුන්ට පන්න පහර දෙනවා නම් අපේ රටේ ආර්ථිකය තවදුරටත් අපිට හදන්න බැරි තත්ත්වයටපත් වෙනවා කියන එකත් කනගාටුවෙන් කියන්න ඕන. මම දන්නවා බොහෝ දෙනෙක් තියෙනවා ජනප්‍රිය මතයක් ටෙන්ඩර් කරමු කියන එක. ටෙන්ඩර් කරන එකට අපි විරුද්ධ නැහැ. ඔබතුමාගේ ආගියුමන්ට් එකට අපි පක්ෂයි. ඒ කියන්නේ අපිට මේ පිරිවැය අඩු කරගන්න ඕනේ. ගැටලුව තියෙන්නේ මේකේ තරඟකාරීත්වයක් අවශ්‍යයි. හරි. එතකොට ඒ තරඟකාරීත්වය ගේන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ විශාල බලශක්ති ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට. පොඩි ඒවා තමන්ගේ ඉඩමේ විභවයේ තියෙනවා නම් ඒකට මාස ගණන් ගත වෙන ඒක අපි ඒක අවොයිඩ් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් වලට තරඟකාරීත්වයෙන් තොරව කරන්න බෑ. ලෝකෙ කොහෙවත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. තාප විදුලි බලාගාර වෙනුවෙන් මේ අවම පිරිවැය ඒකකයකට රුපියල් 40යි 50යි අතර ප්‍රමාණයක්. ඒක සමහර තාප විදුලි බලාගාරවල රුපියල් 150 පැනලා යනවා. ඉතින් මේක ජාතික අපරාධයක්. අපි මේක කරන්නේ අපේ රටේ සූර්ය විදුලි බලයෙන් සුළං වලින් ඒකකයක් රුපියල් 20ට අඩුවෙන් හදන්න පුළුවන් වකවානුවක. ඉතින් මේකට අපි අවශ්‍ය උදව් කරන්න අවශ්‍යයි. මේකට අවශ්‍ය දිරදීම කරන්න අවශ්‍යයි. මේ රටේ ඒක කරන්න ආයෝජන කරන ඒ අයට පුළුවන් වගේම පිටරටින් අපිට මේ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය ආයෝජන ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. In this situation, it is indeed welcome for us to invite non-debt creating foreign investments. But when you do that, whether we should altogether forego the necessary transparency and accountability in awarding those contracts is an issue that will come up for discussion. Even now in this bill, that is the issue that we are raising. We all agree that renewable energy projects are an important area where we must concentrate. While we reach that target,
whether we are to amend the Electricity Act to enable unsolicited proposals of this nature in this fashion, whether it's a healthy thing, is a matter of discussion today, and that is why we are suggesting that to limit such unsolicited proposals for all projects below 10 megawatts and to have some kind of transparency in awarding those contracts to any projects beyond 10 megawatts. The competitiveness of those bids being awarded to single parties without sufficient competition is a serious issue as far as the consumers in this country are concerned. But it's a question of the final price that the consumer will have to pay if it is supposed to be a fraudulent transaction. Therefore, to get rid of that perception, at least a Swiss challenge system involving only Indian companies to participate in this tender would be welcome, rather than to choose a single person, a single company, so that it will enable participation by everybody in a competitive bid through a Swiss challenge system, where the original proposal comes from Adani Group, but other companies will allow to match that proposal. And if they comply, if they cannot, then when they match the proposal, again the offer is given to the original proposer, so that the first right of refusal is given to him. That is what we call the Swiss challenge proposal. If that is adopted, at least there would be some form of transparency. US Ambassador to Sri Lanka Julie Chung welcomes the positive steps Sri Lanka has taken in seeking assistance from the International Monetary Fund, saying that the United States, as one of the largest stakeholders of the IMF, wants to support Sri Lanka. She said this will not only open up financing opportunities for international financial institutions and multilateral banks, but individual banks as well. The ambassador, meanwhile, highlighted as critical for all creditors be given equal treatment as the country moved towards the IMF debt restructuring and financial reforms. Here are some excerpts from an interview I had with the US ambassador earlier today. How can the US support Sri Lanka in expanding our export market to the US? I think as the largest export market to Sri Lanka, again, as Sri Lanka needs more growth and more foreign exchange, that's where the future lies, to continue growing upon that export market. To have strong exports, you have to have a strong political stability and food and fuel to make sure that manufacturers are able to create those products. So we want to grow that export market. We have discussions in the past, and we hope to renew those because there's great potential. And in terms of renewable energy, in terms of green growth, I think the future is green economy and renewable energy. And I'm very excited that this has a huge potential. You have plenty of sun, you have plenty of wind here in Sri Lanka. I think renewable green energy is where so many US companies would be interested in coming in to Sri Lanka. We have a great USAID 5-year program on renewable energy. We want to help, again, build out the institutions, the regulatory frameworks, the laws and policies, and the due processes so that companies will want to come in. We're specifically working on solar and possibly a floating solar project. Again, that's very feasible here in Sri Lanka. There are companies that are really interested in coming into Sri Lanka to do that. And when there's so much obstacles or red tape to renewable energy, there needs to be a fresh, renewed look at how to attract that. And not only from the United States, there are many European countries also very strong in renewable energy space. We're also looking at electric tuk-tuk, something that's very simple and practical. And given the current crisis, that's where I believe there's an opportunity here. There's an opportunity for people to think anew and think afresh about what renewable energy can do for Sri Lanka in the future. How does the United States view this situation? Are you happy and content with the way Sri Lanka has transitioned in managing this political crisis? I think that the new Prime Minister has a daunting task ahead of him. And amidst this crisis, you really need that political stability. I go back to that again. When you have a table, you need all 4 legs to be standing. You can't have a lopsided table. So that's why political stability, economic stability go so much hand in hand. We've welcomed the steps to go to the IMF, to hire the debt and legal advisors. Those are positive steps. I think the Prime Minister also started off early in his term being very transparent and honest with the public about the challenges
challenges at hand and what he intends to do. So we hope he continues to communicate very regularly and transparently to the country about what his plans are and his solutions. So initial steps, I think, are very positive. Again, working with the international community, with international financial institutions, the World Bank and IMF and others. This is a time when all the countries, we need to come together and support and help Sri Lanka in this very tough period. How does the United States believe Sri Lanka can work within this framework with the IMF and other international and bilateral partners to overcome this situation? Sri Lanka has made the right decision to go to the IMF, in my opinion. Maybe they could have done it sooner, but now that decision has been made to take important steps for reforms, that the IMF has laid out several reform structures. And again, the Prime Minister has already taken a few steps already in that direction. As one of the largest stakeholders in IMF, the United States wants to support Sri Lanka as it takes these steps. And that'll open up financing opportunities not only from international financial institutions and multilateral banks, but individual countries as well. And as it moves towards these IMF debt restructuring and financial reforms, it's so critical that all creditors have comparable, equal treatment. And that's one of the very important components that many countries who undergo an IMF program have to deal and address, because one country cannot get a special deal. All countries really must come together and show their support to Sri Lanka. At the same time, India requested that Sri Lanka treat all creditors the same and no favors be made to China. First of all, I don't think it's just an Indian concern. This is the concern amongst all creditors, that creditors be treated equally and comparably. And that is a common standard at the IMF. And we've seen instances around the world in different countries where certain companies and countries did not want that equal treatment and they wanted special favorable treatments. The United Nations team in Sri Lanka and non-governmental organizations launched a joint humanitarian needs and priorities plan today, calling for $47.2 million to provide life-saving assistance to 1.7 million people worst hit by the economic crisis over a 4-month period from June to September. This directly responds to the government of Sri Lanka's request for a United Nations-backed multi-sectoral international assistance to respond to the most urgent needs arising from the recent crisis, particularly focusing on healthcare and essential medicines, food and agriculture, including targeted nutrition services, safe drinking water, emergency livelihoods and protection. Development and humanitarian partners in Sri Lanka estimate that nearly 5.7 million women, children and men are in need of immediate life-saving assistance. The 1.7 million people targeted under the H&P are among those whose livelihoods, food security and access to health service are most at risk and need immediate support. Former Finance Minister gives reasons for his resignation from Parliament. We'll find out when we return after this break. Big 3. Welcome back to the news. In order to prevent trade unions at the Ceylon Electricity Board from disrupting power supply, the Electricity Supply Act was gazetted as an essential service last night by President Gotabaya Rajapaksa. In the meantime, the Colombo District Court issued an enjoining order today preventing members of the Ceylon Electricity Board Engineers Union from disrupting the continuous power supply to the general public. The court was issued after the Ceylon Electricity Board filed a complaint with the court. A few trade unions with the Ceylon Electricity Board decided to boycott their services last night. This was in protest against Section 43 of the Sri Lanka Electricity Act No. 20 of 2009. The section recommends that the commission that selects the lowest bidder among those submitting tenders be removed. Trade unions state that competitive bidding will be dismissed through this procedure. After carrying out discussions with the president yesterday, the trade unions had decided to not carry out the trade union action.
විදුලි බල පනතේ සංශෝධනයට එරෙහිව අපි ඊයේ ආරම්භ කරන ලද වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. මේ පනතට අපේ විරුද්ධතාවයක් නැහැ. අපි පැහැදිලිවම මේකේ විරුද්ධ වෙන්නේ තියෙන මේකේ 43 වෙනි වගන්තියට මේගොල්ලෝ ඇතුළත් කරන්න යනවා. ඉදිරියේදී කරන්න හදන විදුලි ව්‍යාපෘතිවලට තරඟකාරී මිල ගණන් නැතුව වෙනත් කැමති පුද්ගලයෙකුට දෙන්න අපි හරි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජනාධිපතිතුමාට. මේකේ යද්දි ජනාධිපතිතුමා ඊයේ මට කතා කරා. එතුමා පිට පැහැදිලිව කිව්වා දැන් පනත යනවා. හැබැයි මේකේ කාරක සභා අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ කාරක සභා අවස්ථාවට අපේ යෝජනා දාන්න පුළුවන්. ඒක එවන්න කිව්වා. ඒක එයා දාලා දෙන්නම් කිව්වා. රමේෂ් පදර්ණ මන්ත්‍රීතුමා හරහා ඒක කරන්නම් කිව්වා. ඊට අමතරව මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න මීටින් එකකුත් දෙන්නම් කිව්වා. ඒ නිසා අපි එතුමට ගරු කිරීමක් විදියට කලින් ඇත්තටම පැය 24ම විදුලිය අපි ඒ කියන්නේ බ්ලැක් අවුට් සියලුම ස්ථානවලින් සියලුම දෙනා ඉවත් වුණොත් සියලුම සේවකයෝ ඉවත් වුණොත් සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලැක් අවුට් එකකින් රටේම විදුලිය යනවා. නමුත් අපි මෙන්න මේක නොකරන්න තීරණය කරා. මොකද ජනාධිපතිතුමා අපිත් එක්ක කරපු සාකච්ඡාවට අනුග්‍රහයක් විදියට. However, at 4 am today, many areas in the island experienced power interruptions. In the meantime, due to trade union action, power generation at the Ranthambore and Randanigala Dam were halted, depriving the national grid of 25 and 63 megawatts of power respectively that is usually generated by the reservoirs. This had also caused hindrances to farming activity. With this being the case, the Mahaweli authority ordered for officials at the dams to release water required for farmers. However, the Lakshapana hydropower station, Norton Dam, Canyon Dam and the Polpitia dams were inactive today. President Gotabaya Rajapaksa, through an extraordinary gazette notification issued last night, declared hospital services and electricity supply as essential services. In the meantime, the Colombo District Court issued an enjoining order today, preventing the members of the Ceylon Electricity Board Engineers Union from disrupting the continuous supply of electricity to the public by engaging in trade union actions. The order was issued after a complaint was filed by the Ceylon Electricity Board. State-owned Litro Gas Lanka Limited says there will be no distribution of domestic LP gas. The country's primary LP gas supplier said it expects to resume distribution process soon. As such, the company requested people not to form queues outside domestic gas retail agents awaiting gas cylinders be supplied. Meanwhile, even though a shipment of 3,900 metric tons of LP gas reached Colombo yesterday, the unloading process will begin after a payment of $2.5 million is settled by Sri Lanka. According to Litro Gas Lanka Limited, this LP gas shipment will be sufficient for another 6 days. Now, former Finance Minister Basil Rajapaksa resigned from his parliamentary seat this morning, tendering his resignation to the Secretary-General of Parliament, Dhammika Dasanayake. Addressing a media briefing today, Rajapaksa said that he will no longer be involved in government administration activities. However, he will not resign from politics. Former Finance Minister Basil Rajapaksa stepped down from his national list seat in Parliament this morning and tendered his letter of resignation to the Secretary-General of Parliament, Dhammika Dasanayake. Following his resignation, the former finance minister joined a media briefing organised at the Sri Lanka Pudujana Peramuna party headquarters in Nelumawata in Battaramulla. අද ඉඳලා කිසිම රාජ්‍ය පාලනයේ කිසිම කටයුත්තකට මම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති බව දැනුම් දෙනවා. හැබැයි දේශපාලනය කිරීම නතර කරන්න විදියක් නැහැ. සංශෝධන සම්මතෝණයක් පස්සේ ඔබතුමාට කොහොමද ඉවත් වෙන්න වෙන්නේ හින්දාද මේ තීරණය කලින්ම ගත්තේ කොහොමද? ඒක හන්දම නෙවෙයි මාව වැඩක් නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ. දැන් මම ඇත්තටම පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ මුදල් අමාත්‍යාංශය බාර ගන්න ගියපු හන්දා. සමුගන්න දවසේ යකට යමක් කරා කියලා හිතනවද? හැබැයි ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච සියලුම දේවල් කරගන්න බැරි වුණා. වකීම බාර ගන්න නැත්නම් මේ වත්මන් පවතින ආර්ථික අර්බුදය. නෑ ඉතින් ඒක අර්බුදය මම එනකොටත් තියුණා. ඒක හන්දනේ මම බාරගත්තේ. මම එනකොට තෙල් හිඟයක් තියුනේ නැද්ද? අවුරුදු දෙක ඇතුළේ සංචිත බිඳුවට වැටිච්ච එක. නෑ අවුරුදු දෙක ඇතුළේ නෙවෙයි. කවුද ඔය කියන්නේ මම අවුරුදු දෙක ඇතුළේ සංචිත බිඳුවට වැස්සයි කියලා. ඒක නම් වැරදි.
සම්පූර්ණ වැරදි තොරතුරක්. සංචිත කියලා එකක් තියුණෙත් නැහැ. මං එනකොට එහෙම සංචිත තියුණා නම් මටත් කරන්න තියුණා. හැබැයි අද තෙල් ටික ගේන්නේ, පිටි ටික ගේන්නේ, පෝර ටික ගේන්නේ මම ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරලා ගත්ත ණය ආධාර උඩ. 21 නැත්තම් ජනාධිපතිවරයාගේ බලතල කප්පාදු කරන්න ඔබතුමාලා සහයෝගය දෙනවා. පෞද්ගලිකව බැලුවොත් මම 21කට විරුද්ධයි. මම අස්සෙන්න එක හේතුවක් තමයි ඔය 21 පෞද්ගලික කාරණයක් උඩ මම විරුද්ධ වෙනවා කියලා නෑ. ඒක මම කියන්නේ ජනතා වරමකින් ජනතාවට බලය දෙන ව්‍යවස්ථාවක් අර අපිට බෑ මේ පැලස්තර දාලා 68 ලක්ෂයක් ගත්ත 69 ලක්ෂයක් ගත්ත එක්කෙනාගේ බලය අරගෙන 2,53,000ක් ගත්ත එක්කෙනෙක්ට දෙන්න. පාර්ලිමේන්තුවට බලය දෙනවට අපි කැමතියි. Wearing face masks indoors and outdoors will not be mandatory in Sri Lanka with effect from tomorrow. The face mask rule in Sri Lanka was first lifted in mid-April subject to conditions, but it was soon reversed upon consideration of the large public gatherings in the country at the time. However, the rule has been lifted again as figures of COVID-19 cases and deaths reported in the country have dropped drastically. Wearing face masks was made compulsory in Sri Lanka in early 2020 in a bid to mitigate the spread of COVID-19 following the outbreak of the pandemic. In some of the recent developments, Sri Lanka Podujana Peramuna MP Johnston Fernando, who surrendered before the Fort Magistrate Thilina Gamage this evening, was granted bail. According to reports, the parliamentarian was released on 2 personal bails, each valued at 10 million rupees. Earlier today, the appeals court ordered the former minister to surrender before the court before 8 p.m. today, as a warrant has been issued for his arrest. The directive came after taking into consideration a writ application filed by MP Fernando, who sought a court order preventing his arrest. On the directives of the Attorney General, Johnston Fernando had been named as a suspect in the case filed over the incidents of violence on the 9th of May at Golface Green and near Temple Trees. Taking you to business news, the Committee of Public Enterprises revealed some of the projects under the purview of the Urban Development Authority that have been massive losses to the government, such as the Hambantota Conference Hall project. This was revealed when the UDA was summoned before the committee, where its chairman, Professor Charitha Herath, said that the conference hall has only been able to earn 15.89 million rupees during the period between 2017 and 2019, while its maintenance cost for the period stands at 75.89 million rupees. ඇත්තටම මේ ආයතනයේ ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් ගත්තම බොහොම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. සමහර ඒවා අපිට වෙරිෆයි කරගන්න හැකියාවක් නැහැ, ડોකියුමන්ට්ස් නැහැ. ඒ වගේම අතීතයේ ඉඳලම එන විශාල බැලන්සස් තොගයක් තියෙනවා. කොළඹ මධ්‍යයේ තියෙන සමහර ඉඩම්වල පර්ච් එක සමහර වෙලාවට රුපියලකටත් වැලියු කරලා බැලන්ස් ෂීට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි පැහැදිලිවම කිව්වා මේවා නැවත රීවැලියු කරන්න. කොළඹ 2 සර් ජේමිස් පීරිස් මාවතේ අක්කර 6ක භූමි ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා 2019යි 4යි 20 වෙනි දින 99 අවුරුදු බදු පදනම මත බිලියන 12කට වගේ මුදලකට. ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එක අනුව ඒක ඉඩම දීලාද දැන්? ඇග්‍රීමන්ට් එක අනුව ඉඩම ලබා දීලා තියෙන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි. දැන් ඕගොල්ලෝ බැඳිලා ඉන්නවා ඒකට ඕන යටිතල පහසුකම් සපයන්න. එහෙමයි සභාපතිතුමනි. මේක තුලියට දීමෙන් කිසි තේරුමක් නැහැ. බිලියන 12කට මේ ඉඩමක් දීලා ඊට පස්සේ යටිතල පහසුකම් සපයනවා බිලියන 12කට වැඩි වියදම් කළා. අන්තිමට ආණ්ඩුවට අතින් පාඩුයි. ඒ කොළඹ හාට් එකේ තියෙන ඔබතුමා කිව්වා වගේම මේ හාට් එකේ තියෙන ඉඩකඩම් තමයි මේ අත්තටම මේ සමහරෙව්ව අතයට යන්නේ සමහරෙව්ව මේ විදිහට රාජ්‍යයටවත් කාටවත් වාසියක් සැලපෙන්නේ නැති විදිහට තමයි මේ වගේ යන්නේ. අපි ඒකට නීති අනුකූල පියවර ගන්නවා. මේ හම්බන්තොට අර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා ව්‍යාපෘතිය ඒකත් හරිම අසාර්ථක ව්‍යාපෘතියක්. මොකද ඒක මාගම් රුහුණුපුර ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව ඉදිකිරීමට සම්පූර්ණ වියදම රියල් 3 බිලියන් මිලියන 830යි 8,74,996යි. මේක තමයි රජයේ අරමුදල් වලින් සහ විදේශ ණය යටතේ මේක අපි හදලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.4ක් වන ලෙස ප්‍රාග්ධන වියදමක්ද වැය කරලා තිබුණා. නමුත් මේක එච්චර බලාපොරොත්තු වෙච්ච රිටර්න්ස් මේකෙන් නැහැ.
ඇත්තටම මේකෙන් 2017 ඉඳලා 19 දක්වාම ආදායම් විදිහට උපයලා තිබුණේ මිලියන 15යි 8,96,360යි. 2017-19 වර්ෂය සඳහා මේකේ මේන්ටන් කොස්ට් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා මිලියන 75යි 8,89,769.97. මේවා ඉතින් දේශපාලන වශයෙන් ගත තීරණ විය හැකි. නමුත් මේ වගේ විශාල වියදමක් තියෙනවා. මේක අපිට දිගටම පාඩු වෙන බව බලලා දැන්ට අපි ආයතන දෙකක් එක කතා කරගෙන යනවා මේක දෙන්න. දෙන්න කියන්නේ කොහොමද? අර වරාය දුන්නා වගේද? නෑ මේ ලංකාවේ කට්ටියකට මේක මැනේජ්මන්ට් එක දෙන්න යන්නේ. මොකද අපි මැනේජ් කරන්නේ නැතුව අපිට මාසික ආදායමක් වෙන විදිහට මැනේජ්මන්ට් එක දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නද ඒ කියන්නේ? ඒගොල්ලෝගේ මේ IT based exhibition ඔක්කොටමත් එක්ක. හරි. The Colombo Bourse, meanwhile, thrived in gains for a second consecutive session as investors saw positive signs on the political front, predominantly on the progress of the long-discussed 21st Amendment. The main index opened on an upsurge and continued to remain high throughout the session. The all-share price index closed for the day at 7,881, gaining 108 points. However, turnover of 917.3 million rupees and was at a one-month low. The turnover led by the capital goods sector and transportation sector, according to a joint contribution of 48%. Foreign purchases were 12 million rupees, while foreign sales were 10 million rupees. Foreign investors, in the meantime, remain net buyers while recording low participation. Now, European stocks fell sharply today after European Central Bank confirmed plans to increase interest rates in July while downgrading its growth forecasts and raising inflation projections. The pan-European stock 600 was down by 1.3% by mid-afternoon. Following the decision at the latest policy meeting, the Governing Council announced that they have plans to raise their key interest rates by 25 basis points at the July meeting and plans to raise it higher at the September meeting, which depends on how the medium-term inflation subsides. The European Central Bank also downgraded its growth forecasts and upwardly revised its inflation projections significantly. And that's all from us tonight. Have a pleasant evening. Good night.